kutatoka advert. Advert itakuwa na mara 3. Ya kwanza ni ya CECs, ya pili ni ya chief officers, na ya tatu ni ya county secretary. Nafasi ambazo ziko za CECs. Kwanza tutakuwa na Department of Education and Digital Transformation. Pili tutakuwa na Department of Lands, Housing and Urban Planning. Tatu tutakuwa na Department of Water, Natural Resources and Climate Change Resilience. Nne tutakuwa na Department of Environment and Solid Waste Management. Tano tutakuwa na Department of Transport and Infrastructure. Sita tutakuwa na Department of Health. Saba, Department of Finance and Economic Planning. Nane tutakuwa na Department of Blue Economy, Agriculture and Livestock. Tisa, Department of Public Service Administration, Youth, Gender and Sports. Na 10 tutakuwa na Department of Tourism, Culture and Trade. Kisha vile hao ndio wale watakuwa ni CCs. Kwa upande wa chief officers tutakuwa na chief officer wa policy and planning, chief officer governance, chief officer tourism, culture and trade, chief officer blue economy, agriculture and livestock, a chief officer in youth, gender and social services, chief officer in public service administration, chief officer education and digital transformation, lands, housing and urban planning, water and sanitation. We'll have a chief officer for renewable energy, natural resources and climate change resilience, environment and solid waste management, transport and infrastructure, public health and disease prevention. We'll have a chief officer for clinical services and a chief officer for finance and economic planning. With this, as per the County Government Act, tutaweza kuandikia barua to the Public Service Board waweze kuajiri wale chief officers, lakini kwa upande wa County Executive Committee members nilitoa ahadi ya kwa wale CCs will be passing through a process ya interviews, na katika wale watakuwa katika interview panel ni a chairperson ambaye atachaguliwa na Kenya National Chamber of Commerce, kwa sababu tunataka serikali ambayo tunaangalia mambo ya uchumi wetu iwe katika kipaumbele, regrowth of the economy of Mombasa. Mahmoud Noor, who I think a number of you know him, was my campaign manager, and he knows what our manifesto was talking about. In the finance task force, there'll be Ali Ahmed, who will also be there. Pastor Ibrahim Charo Kidata, ambaye atakuwa ni mwenye kuwakilisha makanisa. Sheikh Hamad Kasim, the former Chief Kadhi kwa upande wa Uislamu. Benjamin Njoroge, ambaye ni wakili na alikuwa mwenyekiti wa Mombasa Law Society. Na mwisho kuna team nilokuwa nikizunguka nayo wakati tukizunguka, wengine wakisema ya kwa Mombasa haina sura ya Kenya. So I have requested the Mombasa Diaspora Council to nominate a person.
With the nomination ya Mombasa Diaspora Council and the Chamber of Commerce, nitaangalia and I will balance this selection team. And this selection team itakuwa gender sensitive as well. Na wao watakuwa ni wenye kunipatia the interview report so that we can be able to choose our CECs. These adverts will be out by tomorrow for anyone to be able to apply. Kuhusiana na County Secretary, the chairperson will be Dr. Winfred Kithenji, who was also in my assumption of office committee. Kenya National Chamber of Commerce, ambao tumewaandikia barua, and they will nominate a member. Oscar Ojuma from the Institute of Certified Public Accountants. Mwinyi Bwika, who is an advocate from the Law Society of Kenya. And finally, hawa wafanyakazi wetu watakuwa wana deal na county secretary a lot. So part of the people watakaokuwa katika panel to be able to give me preferred names for the county secretary. Kutakuwa na member kutoka kwa County Government Workers Union, so that we can be able to have everyone's voice iweze kusikika. I'll be advertising all these tomorrow, and I will request those who feel that they are qualified can be able to apply, and we are actually encouraging people to apply regardless of political persuasion, religious and or ethnic. Sawa sio? So I think this is going to be, now I have left the ball in representatives that we have been able to choose from the CECs. The chief officers, of course, will be done by the Public Service Board. And the county secretary, there will be a team that is going to be vetting those who wish to be county secretaries in Mombasa. Sawa sawa. Thank you. Question, please. Mheshimiwa, speculations were right that we delayed naming the cabinet because there are some powerful sources within and outside Mombasa. Those are not speculation, those are rumors. And treat them as such as rumors. They are rumors. I don't. It is actually not true. There is not a single person who has tried. And maybe you need to define the word powerful sources. Powerful forces, you said. There's no powerful source anyway. There is ni ile tunasema gumzo baada habari. Hakuna kitu kama hiyo. So maybe when do we expect your cabinet to be fully constituted? Do you have a time? I'm hoping that within a period of about at least a week itakuwa hizi interviews zimeweza kuanza kufanywa. So probably about 10 days or so we'll be able to give you the list of the cabinet members, watu 10. Na sheria na katiba licha ya kuwa inaniruhusu, nimeonelea ya kuwabadili, ya kuangalia tu wale walioko mbele ya uso wangu, tupeane nafasi kwa kila moja tuweze kuijenga hii Mombasa pamoja. Na ndio sababu wa kwanza ambaye kwamba atakuwa katika komiti ya kuweza angalia wale applicants wanaotaka kuwa CECs katika Mombasa. Wa kwanza atakuwa ni mtu atakayeweza kuteuliwa na Kenya National Chamber of Commerce. Wa pili ni Mahmoud Nur, kwa sababu katika hali ya interview tunaweza kujua ya kwa yule mtu tunayezungumza naye malengo yake yanalingana na malengo yangu.
kupitia na manifesto yetu. Watatu watakuwa ni Ali Ahmed ambaye yuko katika Finance Task Force. Wanne atakuwa ni Pastor Ephraim Charo. Pastor Ephraim Charo, kwa wale ambao kwamba hawajamfahamu kwa uzuri, ndiye aliyeweza second kuwa gavana wa jiji la Mombasa. Pia vile vile tumemrequest Elder Sheikh Hamad Kasim awe katika panel hii, na Benjamin Joroge ni wakili na pia alikuwa ni mwenyekiti wa Mombasa Law Society. Na mwishowe kuna ile team nilozunguka nayo. Team hii walikuwa wanajulikana kama Mombasa Diaspora. Ilikuwa ni team ambao ni makabila mengi sana, and we felt it prudent waweze kutupatia jina la watu ambao kwamba wanaweza kuwa ndani. Tutachagua mtu mmoja kutoka kwa hizi teams ili wawe katika hiyo panel. Upande wa County Secretary kutakuwa na Daktari Winfred Kithinji. Daktari Winfred Kithinji ni don katika KEMU, Kenya Methodist, na pia vile vile alikuwa katika Assumption of Office committee yetu. Pili, kutakuwa kuna representative wa Kenya National Chamber of Commerce. Tatu, Oscar Ojuma ambaye ni member wa ISPAC. Nne, Mwenye Bwika ambaye anatoka Law Society of Kenya. Na tano, nimewaambia wafanyikazi wenyewe, the Union of the County Government Workers, to also nominate one person who will be there. Then thereafter they will give me the interview list, niweze kuchagua county secretary na hawa ma-CC ambao tutawapeleka majina yao kwa county assembly. Swali jingine? Sorry, apart from what we're talking about today, if you'll allow me. Last evening, actually, we convened a meeting with some leaders from the coastal region. Afternoon, not evening. Afternoon, with some from the other political side, particularly whether it's you, Mombasa. I don't know what was the agenda of the meeting and what did you discuss? The unity of the coastal region. Many things that we were able to discuss, what we can be able to do collectively. Ni lazima tuweze kufanya kazi kwa pamoja, na tumeafikiana ya kwa mwenyekiti wetu ambaye hayuko sasa hivi mjini, Governor Gideon Mung'aro ataitisha mkutano ambao kwamba utakuwa na magavana. Tumeweka agenda kadhaa ambazo tutaziangazia, jinsi watu wetu waweze kufaidi kwanza na hii Hustler Fund, jinsi watu wetu wanaweza kufaidi na mambo ya blue economy, jinsi watu wetu wanaweza kufaidi na hizi kazi ambazo kwamba ni za kwenda katika meli na mashirika mengine ambayo kwamba yaliyoko katika pwani. Ni njia gani viongozi tunaweza kuungana mikono licha ya tofauti zetu za kisiasa, lakini tuwe na jambo moja lenye kutuunganisha, nayo ni watu wetu. Kwa hivyo tumezungumza kama governors, tutakaa chini, kisha kama wabunge watakaa chini. Tukikaa katika kikao, itakuwa mwelekeo ni mmoja, tunaweza kuzungumza, na hata pia tutafanya mpangilio, maspika pia wetu wa eneo la pwani waweze kukaa kwa niaba ya ma-MCA ili agenda yetu iwe ni agenda moja. Na hatutaki kuanza kuzungumza mambo mingi, lakini we want to focus on the issue of the Hustler Fund. We want to focus on the issue of the blue economy and those opportunities that are available within the coastal region, how we can all be able to benefit from this. I hope during the interview of CC, you allow media to come in. That is going to be subject to the interview panel, and to be able to see whether they will allow the media in. We will give them that liberty to be able to choose and decide on that.
It can't be a previous one because it's never happened before. It has never happened before. Sasa previous it has never happened before. CECs have never ever been subjected through an element of interview. So haiwezekani. Sijui previously gani you're referring to. Ndo nasema wewe umesema kwa previously you are allowed. It has never happened. So how can it be previously you are allowed? It can't be previously you are allowed because it's never happened. Sio, ama nimekosea lugha? It has never happened. CEC interviews have never happened. This is the first time that it is happening. Towards the end of the week, the doctors wrote to you concerning delayed salary. Yes. September and October, and they were threatening to seek alternative remedies on Friday. Maybe have you responded to their letter and have you sorted out the issue with the doctors? Why don't we allow the latecomers, I don't mention the media house, but were settled down. Are we settled? Okay. Yes, it is true. We did receive a letter from, but equally, what is true? When we foresaw a situation where there will be delay in disbursement, out of good governance and out of the spirit that Mombasa belongs to all of us, I'm the one who called. Mimi ndo niliita union leaders wote katika governor's boardroom hapa juu na nikawaelezea ya kwa pesa haijaingia, but similarly nikawaelezea mikakati ambao tunajaribu kuyafanya ili haya matatizo yasitokee tena. La kwanza ni lazima mkumbuke ya kwa tuna takriban miezi miwili, na katika haya miezi miwili tayari mimi nishalipa miezi miwili mishahara. Within a period of 2 months during our tenure, we've already paid 2 months salary. However, tulirithi pahali ambapo kulikuwa kuna mishahara watu wanadai miezi miwili nyuma. Kwanza ili pasiwe tena na tatizo hili, tumeweza, na I think advert ilitoka katika magazeti yenu. Kuna advert imetoka katika magazeti yenu. Napendelea kufuata mkondo wa sheria. Tumeweza kutoa hizi advert ili mashirika yaweze kuja. Pakitokea lao imetokea ya kuwa pesa zimechelewa kutoka kwa national government, then moja kwa moja tuweze kulipa yale mishahara. Lakini hivi tunavyozungumza kuna mwezi mmoja tayari umekuwa dispatched kuanzia siku ya Ijumaa, na watu watapokea mishahara yao wakienda katika benki zao siku ya Jumatatu. Watakuwa bado kuna mwezi mmoja wanadai. So na I know si rahisi. Mimi najua wazi si rahisi. Najua wazi si rahisi, lakini pia ni lazima tuweze kumbuka ya kwa tumeingia, hatukulilalia lile jambo na tumefanya bidii vile inavyowezekana ili tuweze kuyatatua. On source revenue yetu, na pia lazima mkumbuke pia tuliingia katika wakati Kenya Revenue Authority walikuwa wanadai takriban milioni 365 million, ambao kwa muda huo wa miezi miwili pia tumemalizana na Kenya Revenue Authority. That means ile pay as you earn yote niloweza, kuna deni la KRA tumemalizana na Kenya Revenue Authority. We have paid 2 months salary. I know it is difficult. It is, but I think ni lazima tuweze kumbuka ya kwa tuna siku takriban 60, na ni lazima tuweze kuelewa ya kwa siwezi kuyatatua matatizo yote kwa mara moja. Lakini kabla hata huo mkutano niloita wa union, tayari niliwaonesha barua zile, nimeanza kuengage with the financial institutions, and now we want to formalize it through a tender document ili baadaye tusiambiwe ya kwa tulipendelea benki fulani na benki fulani, and it can create an audit query. So we have formally put out that advert.
But yes, mimi najua kutakuwa na mshahara wa mwezi mmoja ambao kwamba bado, na tukiweza kupata on source revenue yetu which we are expecting by mwezi wa Januari, Februari, we are tusiwe na any level of backlog. I cannot be able, haiwezekani hata nikafanya vipi, haiwezekani to undo things. We cannot work miracles. And then also you have to understand, mshahara wetu kama county ni unakaribia karibu milioni 480. Pesa zinazoingia, disbursement ile ya kwanza iliweza kuingia ni milioni 607, utoe milioni 480. Kisha baada hapo uweze kutoa element ile ambayo kwamba inafaa kwenda katika county assembly. We need our county assembly to also be independent, na wasiwe ni wenye kuteseka kwa sababu serikali haijawapatia amana. Otherwise then the whole spirit of devolution dies when you have a situation where the assembly is not going to be given its rightful fair share as per law. Ukipiga hesabu hiyo 480 ongeza na 60 inafika 540. Power bill zetu zinakaribia 25 mpaka 30 milioni. 25 mpaka 30 milioni. Ukipiga hesabu mafuta ambayo kwamba ni lazima tuweze kudeal na zile kampuni ni takriban milioni 15. Kwa hivyo hata ukipiga hesabu sio kwa ati tulizuia kitu chochote, na ile on source revenue yetu ndio ambayo KRA walikata mara ya kwanza, na mara ya pili tulimalizana na wao, na ile KRA ni pay as you earn that is due for the employers wetu wa county. So if our on source revenue, and not if, but I believe that our on source revenue will also be increasing by January and February, kwa sababu that is the peak time when people pay for land rates and for SPPs. We are in the process of planning to ensure ya kwa ile at least your 1 month, tuliingia miezi miwili, sasa ni mwezi mmoja backlog, but at least tuweze ku clear that issue. Wacha tu watu waulize mpaka ulizeni. Ningeomba kwa sababu unajua kuna wengine huwa wanaandika vitu without asking me. So now I'm here, ask me anything. But I've already nishawaonesha wazi, sio? Ya kwa wale ambao watakuwa ni in charge, kwanza kutakuwa ni Chamber of Commerce. Pili Mahmud Nur ambaye kwamba amekuwa katika campaign yangu, and secondly also he knows what my manifesto is all about. So I need people watakao kwa kwanza ni professional, yes, but pili lazima wawe ni watu ambao watakuwa wana fikra zao na zangu zinalingana. Hatuwezi kuanza kuingiza pahali tukasema ya kwa mayai ni tunda. Kama si tunda si tunda tu, sio? Kuna swali jingine? Sijasikia mtu akiniuliza swali lolote kuhusiana na finance bill, na I have been quoted. Sijasikia mtu akiniuliza anything kuhusiana na human resource audit. I'm the one who's asking you to ask me. Sasa badili nawapatia fursa. And I'm giving you an opportunity to ask me these questions live so that you don't start writing speculations. What about the issue of ghost workers? We have written to the Public Service Commission, and tumewaambia ya kwa lazima waje kufanya a human resource audit. I know that there was an article that was splashed on the headlines of Nation ya kwa kuna ghost workers, na nadhani walizungumza ya kwa ni billion ngapi, 30, sio?
30, 32, yeah, something like that, 3 billion, okay, something like that. But I did the honorable thing. Kitu cha kwanza nilifanya, nilimpigia simu editor wa gazeti. Baada kumpigia editor wa gazeti, akanipatia nambari ya simu ya yule aliyoandika ile story. Nikampigia yule aliyoandika ile story, nikamwambia hii story ni vipi na hii audit yenyewe. And I think it is important when we're reporting, it is important muweze kuelezea kiunaga ubaga. But hii audit ilifanywa mwaka 2013. It was an audit that was conducted by the new county government to be able to see the municipal government. So that report was a report of 2013. It was not a report that was recent. That is according to the people who wrote the story. I can comfortably quote that they told me that. I talked to the author of that story, na nikamuuliza, because nilipoiona I was as shocked as everyone else, and that is exactly what they told me. It was an issue that was conducted by the former governor's request, na ilipofanywa hii audit report, it was done kuweza kuangalia wameingia wao, kama vile sisi tukiingia tunafanya a human resource audit that we have written to the Public Service Commission. Wakatuelezea ya kwa sababu ya kuchelewa ni kwa sababu ya vetting of PSs, but now that they have finished, they are considering coming to do this human resource audit by the end of this month. Now, in regards to the finance bill, again, I have seen for the first time, and I was hoping that also this will be captured. One, we took public participation. We had one major one for the public at Tononoka. Kisha kutoka hapo, tukasema out of good governance, wacha hii finance bill ifikie sehemu 30 katika Mombasa. So we did one major public participation. Then on top of it as well, we subjected it to public participation katika sehemu 30 nyingine katika Mombasa. And me myself, together with the finance team katika boardroom, nimekutana na Chamber of Commerce, nimekutana na Association of Manufacturers. I've met the tour operators, the hotel owners, pubs and bars and restaurants association. I met all of them. For those that, I met even the two of the largest outdoor advertisers. They came, na nikakaa na wao, and these are issues that are minuted, and we were able to shake hands. There were some ideas that we had, which we strongly feel would have worked in favor, especially for the tourism industry, which I see that was reported. But the truth of the matter is, we gave an opportunity, kwa sababu kwa muda mrefu watu walikuwa wanasema ya kwa biashara ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. And we said, if business is bad, let business be bad, musilipe those levies. We work out on a percentage, and we propose the percentage. But those in the industry felt otherwise, and we gave them the opportunity to be able to express themselves. And after expressing themselves, we explained to them, and we shook hands and agreed on figures. I have met literally everyone. There is no way anyone can say that they were not consulted. And I think it is important also for the media to also explain to people there's a difference between a budget and the difference between a finance bill. Budget is where now you're telling people where you're going to send the money. Kwa ufupi, nizungumze Kiswahili. Kuna tofauti ya kuweza kuambia watu jinsi ya kuweza kukusanya pesa, na kuna tofauti na sheria zinazoelezea jinsi ya utumizi wa fedha. Hii ya sasa hivi ni finance bill, jinsi ya kuweza kuzipata zile fedha. Mambo ambayo kwamba yaliyoko katika hii finance bill.
kwanza ni lazima mkumbuke, na hata ripoti iliyotolewa juzi juzi imekuwa released. It was done during the I think it was about a year old report, but it has just been released by the central bank. We have to grow our SMEs and MMEs. Biashara zetu ndogo lazima ziweze kukua. So first of all, single business permits za wale ambao ni maskini zimepunguzwa, na kwando kwa zimepunguzwa pia tumegawanya Mombasa kwa zone tofauti. Haiwezekani ya kwa mtu aliyoko Mtongwe, mtu aliyoko Mwakirunge aambiwe alipe sawa sawa na mtu aliyoko CBD. Tumezipunguza hizi, tumepunguza fedha ambazo kwamba zinalipwa kwa PSV zetu. But at the same time, hata hizi shule ambazo kwamba ni za mabandani, zile community schools zile zilioko chini, the license fees have also been reduced. Equally, I have tasked yule county attorney waanze kudraft legislation. Pesa zenye kusanywa kuhusiana na mambo ya afya, kwanza afya, ni lazima amana fulani iwe ring fenced. Na ikiwa ring fenced, serikali hii ita spend zaidi on prevention. Hisabu vile zinatuonesha ni kwa katika shilingi moja unaotumia kuweza kupinga maradhi, ungetumia shilingi 9 kwa kuweza kutibu kama serikali. So kwanza ni lazima tuweze kuinvest katika CHW wetu na CHVs wetu. So that money will be ring fenced for those purposes. Pili, ni lazima tuweze kuwa na outroll kubwa sana ya NHIF ili isiwe ni pingamizi kwa hospitali zetu. Tatu, kuwe na fund ambayo kwamba tunajua wazi ya kwa hii ni fedha for those who are not on NHIF, hata mambo yakiwa mabaya na ni maskini na hawajaingia katika ile program, how we can be able to tap into that. These are the issues that are there when it comes to health. Secondly, we want to have a proper disaster preparedness team. Tangu nichaguliwe kwa gavana, baada ya kila siku 2 takriban, ikizidi sana siku 3, you will always realize that I'm getting daily reports, na katika hizi reports unasikia kwa kulikuwa kuna moto mahali fulani, hapa kuna jambo fulani. So hii pesa ambayo kwamba ni ya fire inspection, part of it has to be ring fenced for purposes specifically iweze kudeal na mambo haya. From January we are anticipating ya kwa ECD, watoto wetu wa ECD wote, this was a promise that I made katika wakati wa elections. Watoto wetu wa ECD wote will have a free feeding program kutoka Januari. Na sababu ya kutoka Januari ni kwa sababu tumebaki mawiki kabla shule ziweze kufungwa. We're in the process of finalizing and hopefully it will be through food for education. Now we are committing katika pesa zitakazoweza kupatikana, and I have insisted on this. One, fedha zenye kupatikana na wale wenye kutoa single business permits for universities, colleges, private schools, part of that money will be used to be plowed back into the education. Again, pesa ambazo kwamba this time round tumesema ya kwa ikiwa ni duka lenye kuuza miraa, will have a permit ya kwa this is a miraa selling shop, and that money will be plowed back into education for purposes of education. The same way, we're in the process of ensuring that our liquor licensing board is active, na ile pesa ambayo itapatikana kutoka kwa bars and places that are selling alcohol, that amount of money will be plowed back into rehabilitating. Juzi tu katika maeneo ya Nyali nimesoma katika magazeti ya kwa kuna ya nikatuma watu mmoja kwa sababu ya pombe na kwa sababu ya kutumia madawa ya kulevya amechukua kisu na akadunga mtoto. Sio jambo ambalo kwamba ni la nje, ni la hapa. We need to rehabilitate our people. We are having right now, tuko na watu ambao kwamba wana vile wako, and because some of these things are easily accessible, we have nothing. I have nothing amongst the people that I work closely with in my office, wale ambao wako katika ofisi yangu mimi mwenyewe. Amongst them, there are people who drink,
There are people who during their spare time might decide to chew miraa. Amongst the people who elected me, kuna watu who drink, there are those who chew miraa, there are those who own establishments zenye kuuza miraa na but we need to have some sanity, and we need to also agree that as a community, as a county, we have a problem, and if we don't treat this problem, it is going to cause us havoc. It is going to cause us havoc. So I have literally, and I'm personally going through every single memoranda that has been presented, including from the same people who are dealing in miraa. I met them hapa katika ofisi yangu, and I explained to them waweze kuleta ile memorandum yao, the same way I met with the pubs and bars, na wao wenyewe pia wakaelewa na wakanipatia mkono na tukaweza kuafikiana ya kwa kuna mambo fulani tutafanya hivi na hivi na hivi. So I think this is the right way to go. Let us avoid splashing so many, how do I put it? It is up to you. But I can tell you one thing, and this goes to the media houses. I don't live in Mombasa alone. Hata nyinyi mnaishi hapa tu. And I'm trying what it takes for us to be able to give a reaching hand to everyone. But in the process of trying to sell magazeti and to sell stories, if we feel that the right way is through sensational writing, it's good for you to be able to also check, did we consult people, did we talk to people? Yes? Yes, during the SK show, you mentioned that you had written a letter to the Kenya Ports Authority describing maybe perhaps the county get some revenue. Can you just expound that move and how far? The letter that we wrote to Kenya Ports Authority was that for purposes of construction. It was because we're getting so many constructions going on. And there's nowhere in law that says that as long as you are Kenya Ports Authority. So we have told them that wale watu ambao wenye kupata zile kandarasi tunawaombea Mungu apate, lakini before they commence also ni lazima. And by the way, it doesn't apply just to counties alone. Even NCA, the National Construction Authority, is in the same level ya kwa watu wanajijengea. Baada ya kujijengea, no one knows anything. So God forbid, Mungu asijalie, pakitokea disaster aina yoyote. The first point of entry is one, the county government, the NCA, tuangalie zile plans. Will this be able to hold here? Hii ilichimbwa vipi, ilijengwa vipi? When the county government does not have that information and the NCA does not have that information, it becomes a problem. No, actually, that is. I actually I tend to disagree on that, and the reason why I tend to disagree on that is because tulipoingia, mimi niliingia to personally handle the issues of finances, na tukakubaliana ndugu yangu DG Thoya was handling upande wa environment, so that my role is to ensure ya kwa I facilitate that department, and facilitation of course is through whatever needs to be done. But hata juzi alikuwa yuko katika maeneo ya Shonda na kuongea na wale garbage collectors. So it is an ongoing process. We're engaging them. So far, where are you in the floating international expression of interest? We have just been given direction by the PPRA. Wametuelezea what is the right way for us to go. Like I said, I strongly believe in us tuweze kufollow zile sheria. We've written to PPRA washatujibu, and now the procurement department are in the process of actually coming up with a document. Maybe Governor, concerning the CADB plan for Mombasa. Concerning? The CADB plan, County integrated, yes. I know that so far you're receiving memorandums from different stakeholders. Maybe when is the
Majority of the memorandum actually coincidentally and have nothing to do with the CIDP. Maybe when We- we're starting the process of coming up with it, and when are you expecting to do it? We are hoping that it will start probably in between the process of getting the CECs and the chief officers, but ideally it would be best for us to do it together. And we've written to international organizations to partner with us so that we can come up with a very strong document. Maybe what we should be anchored on specifically. Of course, it will be anchored on our manifesto. The CIDP is a document that is anchored on our manifesto. Our manifesto is anchored on the promises that we made to the people. Our promises are what made us get elected. My last question. The government's move to get the 300 billion shillings that the President is talking about, and one of the moves that they're suggesting is to cut down on the meetings. Mombasa is one of the key areas that is thriving in terms of tourism, and to be specific, MICE as a subsector. How does that sit? First of all, the industry is not thriving as you have put it. We have a higher potential. I have actually discussed this matter with the tourism stakeholders, and one of the things that we are pushing for right now is we're pushing for an open sky policy. An open sky policy means that Mombasa can have access to 320 cities in the world at the stroke of the pen. We can actually be able to get access. Mombasa will now have access to 320 cities in the world, being able to fly directly into Mombasa. So we're not looking per se at just government. Yes, government exhibition, government conferences, government meetings being held in any county is definitely something that is positive and welcome. However, we now need to look at the bigger picture. When we've got measures where government is cutting on costs, we need to look at other ways. Our neighboring country, Tanzania, there are flights that go to Dar es Salaam and there are flights that are going directly to Zanzibar. Not in a way to demean them, but the airport that we have in Mombasa is more advanced than the airport that is there in Zanzibar. And all we have to do is just change and allow flights to be able to come into Mombasa. And that is what is going to be the major game changer for the tourism sector. Thank you very much.